প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প যোগ করতে চাই সকালের বাংলাদেশে। কখনো আমাদের সাথে আমাদের দেশের নানা প্রান্ত থেকে আমাদের অতিথিরা যোগ দেন, আবার কখনো কখনো আমরা এমন কিছু মানুষকে খুঁজে বের করি যারা আমাদেরকে, আমাদের দেশকে, তরুণ প্রজন্মকে গর্বের একটা জায়গায় নিয়ে যায়। এমন একজন মানুষ আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন। বলছি আমাদের আজকের অতিথি আমির হামজার কথা। পেশায় একজন ফটোগ্রাফার তিনি, কিন্তু তার জীবনের গল্পগুলো আমরা শুনবার চেষ্টা করব। শুভ সকাল, স্বাগত সকালের বাংলাদেশে। শুভ সকাল। শুভ সকাল। কেমন আছেন? ভালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। আমরা সকালের বাংলাদেশে খুব আয়োজন করে উপভোগ করে একটি বিষয় জানতে চাই। We're very curious to know how different professionals in their personal lives start their day. As a photographer, the morning must be very important for you, and so is the evening when the sun sets. So basically, which one do you prefer, waking up early or it's a late starting of a day? লেটেস্ট স্টাডি অফ দ্য ডে। Why is that? ডিপেন্ড করে কাজের উপরে। হচ্ছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট যদি আর্লি থাকে আর্লি উঠবো, বাট আমি একটু লেট করে উঠলে হয়তো আমি আমার ফেভারিট কফি শপে গিয়ে বসবো, তারপর কফি খাবো, তারপর স্লোলি আই উইল স্টার্ট মাই ওয়ার্ক। সো আই প্রিফার দ্যাট। So you can start your day. Yeah, on my own way. সকালটা আসলে যেভাবেই শুরু করি না কেন, আমরা দিনের তো একটা নানা রকম প্ল্যান থাকে। আমরা একজন মানুষ হিসেবে একদিনে নানা রকম কাজ আমরা করতে চাই। আপনি একজন ফটোগ্রাফার, আপনার দিনের শুরু যখন হয়, একদিনে আপনি আসলে কি পরিমাণ কাজ করতে চান সেই প্রশ্ন আমরা জানবো। তবে তার আগে আমি একটু পেছনে আসতে চাই। সকাল শুরু করলেন আপনি, ঠিক একইভাবে আপনার কাজেও যাচ্ছেন। কখনো কি এরকম বসে মনে হচ্ছে নিজেকে কিভাবে তৈরি করেছি ব্যাক ইন, যখন আপনি স্টার্ট করলেন আপনার এই প্রফেশন? তখন স্টার্টটা তো চিটাগংয়ে, অল দ্য ওয়ে ব্যাক ইন চিটাগং। আই ওয়াজ স্টার্টিং ডুইং ফার্মাসি in UCC. I was watching a lot of movies around 2010 and 11. একটা মুভি বের হলো, কোরিয়ান মুভি কল বান্ধবী। অ্যাকচুয়ালি এটা আরো কয়েক বছর আগে আসলো, বাট তখন আমি একটা ব্লগ ছিল সামওয়্যার ইন ব্লগ, which we used to call Samu. I used to write there on and off, and somebody wrote a review on one of the blogs that there's a Korean movie called Bandhabi, and in my head was like, why would someone make a movie and give Bengali name? There's curiosity behind it, like, so I went to check, and it was about a Bangladeshi immigrant who lives in Korea. And after that, it was like a Pandora box open for me. I want to watch more movies, and I kept watching Iranian movies, Turkish movies, all over the world. I was collecting movies and watching movies. তো তখন শুধু ফার্মাসি পড়তাম, মানে ক্লাসে go to university, take your notes and stuff. But I already knew that something was happening, that I want to be part of the world of cinema, movie, photography, something like that. So I made a plan that I'm gonna, in the second year, I decided that I'm gonna move ahead with filmmaking and photography. So. দেখুন আমির হামজা, আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে নানান রকম প্রভাব পড়ে আমাদের মধ্যে। এক একজনের জীবনে প্রভাবটা এক এক রকম থাকে। আপনার ক্ষেত্রে কেন মনে হলো ফটোগ্রাফি এবং সিনেমাটোগ্রাফি বেছে নেবেন? কারণ অভিনয় করবার আগ্রহ জাগে অনেকের মধ্যে, কিংবা মিউজিক করবার আগ্রহ জাগে অনেকের মধ্যে। কেন ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি? যখন মুভিগুলো দেখা হচ্ছিল, there's certain things was moving to me, like there's certain colors I was watching. Even for a long time I couldn't pinpoint what I was wanting, because there's something it was moving. There's no way I could figure it out at that point. That point I didn't knew the term cinematography yet, but I was keep saying there's something, movement is happening, there's a color, there's something's triggering. I think by the time Barfi came, this movie called in 2012, when the Barfi came, after watching all the good movies, like a movie from Martin Scorsese, Wong Kar-wai, then so many movies came, and I still like watching a lot of movies. And then finally Barfi came. Barfi Shopper, I think I saw almost like 7 times around that time. And Barfi was the movie at this pinpoint. Okay, I decided now I know what it is. It's like the lighting, though it's moving, the colors. I want to do that. So I started downloading a lot of ebooks, how to do cinematography, how to do photography. But most of the cinematography always say like you have to do photography first. Like আপনাকে ফটোগ্রাফিটা ভালো মতো শেখা লাগবে যদি আপনি সিনেমাটোগ্রাফি করতে চান। আচ্ছা, ওভাবেই লিটারালি স্টার্ট করা ফটোগ্রাফি শেখা। একটু দর্শকদের আমরা বলতে চাই এই গল্পটা জানতে চাওয়ার জিজ্ঞাসা ছিল বা কৌতূহল ছিল যে সিনেমা দেখলে আমাদের নানান রকম আগ্রহ তৈরি হতে পারে, তো তার কেন সিনেমাটোগ্রাফি বা ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ হলো? তিনি যেটা বললেন, ওই যে রঙের খেলাটা চলেছে, আলো ছায়ার খেলাটা চলেছে, তার প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন। এবং শুধু তাই না, এরপর একটি চলচ্চিত্রের কথা বলতেন যা দেখবার পর তার এই আগ্রহ আর ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এরপর ব্যাক টু ব্যাক নানান রকম ইবুক পড়েছেন, ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়তে শুরু করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি তাকে আবিষ্কার করেছেন একজন ছবিপ্রেমী হিসেবে, ফটোগ্রাফার হওয়ার পথে আর কি। দেন হাউ থিংস মুভড অ্যাহেড?
কিভাবে কি হলো? তারপর আমাদের চিটাগাঙে খুব একটা বেশি ইনস্টিটিউট নেই যে ইউ ক্যান স্টাডি ফটোগ্রাফি আর ফিল্ম মেকিং দ্যাট মাচ। তারপর আমি ঢাকায় দেখলাম যে অ্যাটলিস্ট দের ইজ আ লট অফ প্রোডাকশন হাউস দ্যাট আই ক্যান ওয়ার্ক অন, কিছু না কিছু করা যাবে। সো প্ল্যান ছিল যখনই আমি ফার্মাসি শেষ করব তখনই হচ্ছে ব্যাক করবো ঢাকায়, কোনো একটা সেটেল হবো অথবা ঢাকায় কাজ করবো। বাট কোনোভাবে ফার্মাসিটা তো ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না, 2 বছর এতদিন পড়াশোনা 2 বছর পার করেছেন, হয়ে গেছে, আর 2টা বছর বাকি। সো এটা ওয়েস্ট অফ টাইম। So what I was going back and forth every other night to Dhaka, next morning Chittagong, Dhaka, next morning Chittagong. I was doing this like for work, to find a work, to meet people. I was doing everything. So it was like for like almost 1 and a year I was doing that. Back and forth. Yeah, pretty much. People didn't knew that where I was living, because some people knew that I was living in Dhaka, some people knew in Chittagong, but it was almost in the bus, late night bus. I would pick up the cinema place in Chittagong. I would take the bus. I remember that there's always traffic on this bridge, I think somewhere nearby, it's called Kachpur, I think. Always to have Honey flyover. Yeah, it's always traffic. I used to come in the morning and then came to the production house and check, meet some friends and go back in the night, same night. আমরা কোন ইয়ারের কথা বলছি এটা? And around like 14, I think. 2014. 2014. And I asked my brother, who actually watching the show right now, he lives in Sydney, so I asked him to give me a camera for one specific camera that I need. He came to Bangladesh, but he didn't brought the camera first time. He bought his iPhone with him, iPhone 4S. I would he didn't bought the camera, so I will keep the iPhone. Then he went back, but by that he said like he eventually gonna send me the camera. Camera, but it's gonna take some time. But with the iPhone, I started doing all the photography stuff. I was trying to practicing everything. It took him for 1 year to send me the camera. By the time, with that iPhone, I became almost like a photographer. Nice. I realized that photography could be a thing. It doesn't depend on the device. No. But it's not that I was making like very good work with that, but I was practicing with it basically. Because you can still do the very basic stuff, True. shutter speed, all our basic stuff. Focus and other stuff. So by the time I think ক্যামেরা আসলো আমার অলমোস্ট শেষ ইয়ারের দিকে, ফার্মাসি শেষের দিকে আমার ক্যামেরা আসলো, আমার পরীক্ষা শুরু হলো ওই সময়। সো ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষা হবে নাকি ক্যামেরা এক্সপ্লোর করা হবে? So I mean, সেটা তো একটা বড় কনফ্লিক্ট। so what I was doing, I was going to rooftop and exploring all the zoom lens and everything. But পরীক্ষা শেষ হলো, দেন আমি একটা ফটো তুললাম আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, একটা র্যাক ডে ছিল, ওই যে ফেয়ারওয়েল ডে। সো দের ইজ এ লট অফ কালার, রং খেলার মতো ছিল। আমি একটা বাচ্চার ছবি তুললাম, ওই ছবিটা একটা ফ্রেন্ডের কথায় আমি একটা সনি ওয়াল ফটো অ্যাওয়ার্ডস সাবমিট করলাম, এন্ড এটা লন্ডনে 3rd প্রেস পেয়ে গেল। বাহ। সো which was like very interesting. আপনার গন্তব্য যখন এমন হয়, প্রকৃতি কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে সেখানে নিয়ে যায়। তারপর ওখান থেকে ক্যামেরা পেলাম, ওই প্রাইজ অনুযায়ী, তারপর ওটা দিয়ে আরো এক্সপ্লোর করতে। Then you had 2 cameras. Yes, I did. I had By the end of 2016. By 15 actually. 15. And then by the time I already finished with my pharmacy, then I actually started like doing freelance work. And that time Bangladesh didn't have that much freelance work. It was all weddings. Anything I can grab, basically. Everything I can grab. You never said no. No, I was doing everything. I would go for some Bangladesh currency, would be like 3,000 Bangladesh taka, to some wedding, to some food thing, someone cakes, someone baby, anything. Just Because you were into it. একটু দর্শকদের আমরা বলতে চাই, 2014 সালের কথাটা হচ্ছিল আমির হামজার সাথে। তিনি তার একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কাজের নেশায় এতটাই বুঁদ হয়েছিলেন, অলমোস্ট প্রতিদিন ঢাকা থেকে চিটাগং তিনি যেতেন। তাকে খুঁজে পাওয়াটা মুশকিল হতো, কখন তিনি ঢাকায় আর কখন তিনি বন্দরনগরীতে। এটা একটা বিশাল আগ্রহের জায়গা, এবং আপনি যদি আগ্রহী হন নিজের কাজের ব্যাপারে, কি চমৎকার হতে পারে না? প্রতিদিন রাতে ট্রাভেল করে আমি বাস ধরে চলে যাচ্ছি, আবার আরেকটা শহরে গেলাম, কাজ খুঁজতে খুঁজতে তখন তার ক্যামেরার প্রতি নেশার বা ক্যামেরার যখন তাগিদ দেখা দেয়, ভাইকে বলেছিলেন ক্যামেরার কথা, কিন্তু নানান বাস্তবতায় হয়তো ক্যামেরা আনা হয়নি, আইফোন 4S তার কাছ থেকে রেখে দেওয়া হয়েছে, যার দিয়েই মূল প্র্যাকটিসটা তার শুরু, এবং তার পরবর্তীতে ফলাফল আপনাদের সবার জানা। এবং তিনি একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও তার একটি ছবি সাবমিট করেছিলেন, তারপরে রেজাল্ট আমাদের সবার জানা। আরও একটি ক্যামেরা চলে আসলো, এর মধ্যে ভাইও পাঠিয়েছেন 2টো ক্যামেরা তার হাতে। 2014 থেকে 15 এই জার্নিটায় আপনি যদি একটা বছর বিবেচনা করেন এবং কাজের আগ্রহ দেখেন, একটা মানুষ যদি তার অভিষ্ট গন্তব্য বা লক্ষ্যের দিকে অবিচল থাকে, প্রকৃতি আর সৃষ্টিকর্তা কি চমৎকারভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তাকে তার জায়গা মতো নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। এটাই আসলে আমির হামজার গল্পে আছে। সেই ধারাবাহিকতা এখন you're a part of New York Times. It must be very prestigious. So basically, last year I joined New York Times as a photography fellow for 1 year, which is basically stuff. But I left in May.
End of May, we completed the 1-year fellowship program. But I'm back to freelance with them now. I still work with them a lot. এখন অনেক কাজ করা হয় ওদের সাথে, and যেহেতু আমরা অনেক চিনি অনেক, বাট ওদের সাথে কাজ শুরু করা হয়েছে কিন্তু 4 years ago, like 4 বছর আগে ওদের সাথে কাজ করা শুরু হয়, and এটা শুরু হয় অনেকটা during the Black Lives Matter, যখন শুরু হচ্ছিল তখন কোভিড, like there is everything is locked down, and আমরা কেউ কিন্তু বের হয়নি খুব একটা, সবার মধ্যে একদম, and নিউ ইয়র্কে খুব বাজে অবস্থা ছিল যখন কোভিড হচ্ছিল, অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিল, ঘরে বসা সবাই কিছু করছে না, তো আমিও ঘরে বসা, যখন ইনসিডেন্টটা হলো এভরিওয়ান ফেল লাইক আমাদের সবারই যাওয়া উচিত। না, আমি আমরা নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আপনার জার্নিটা একটু জানতে চাই। নিউ ইয়র্ক যে পৌঁছলেন কিভাবে, মানে 15-16 পর্যন্ত তো ঢাকায়? Yeah, 15-16 Dhaka, but luckily I started working with Apple Box Films here in Dhaka. The first assignment was given by Piplu, and was with the Sarfaz Hassan Abed, first documentary, first ever assigned photography that come to the set, do the documentary behind with us, and it was specifically the way we want to shoot. Though I had the liberty of doing anything I want, so it was great. That was the first ever assignment I did. Then, in the meantime, I was doing just doing street photography on my own. If I was frustrated, I would go shoot by the riverbank in Chittagong. আমার একটা favorite জায়গা ছিল চিটাগংয়ে. So, frustrated hoy or happy hoy, whatever, I would be doing just taking photos. That's all I was doing. But I think around 2015, I realized, end of 2015, that I need to do. I was trying to do something more bigger, but somehow I felt very limited here, and I want to study. I really wanted to study. আমার পড়ালেখা এটা নিয়ে খুব পড়ালেখা খুব ইচ্ছা শুরু হলো. Then I was started trying to apply everywhere. I was applying Prague, Berlin, Paris, LA. I just need to study. That's Yes, it. that's Regardless কোথায় যাচ্ছি। If I had the financial stability that time, there's no doubt I would jump into any university back then right away. But Leaving pharmacy all behind. yeah, and right away I knew what I wanted, like very clearly. But I was applying everywhere, but there's no scholarship, because you apply and you say your background is like pharmacy, and you show some work. And that time my work was not like a body of work; it was all single image, so it doesn't actually. It was not a complete message. project. Yeah, it doesn't say anything. So হলো কি সবার জায়গায় হচ্ছে almost কোনোভাবে all scholarship হচ্ছে না. Then without scholarship, there's no way I can do it. Impossible. That's very Family expensive. background, if you think, there's no way. But finally, I was keep applying and applying, but in the meantime, during the process of applying, I was getting close to some professors when I was applying, because I was talking to some professors in universities. Finally, I got to know this school in New York called ICP, International Center of Photography, and I applied. I got selected, and still they didn't give me a scholarship. So, but then I asked to recommend some of the teachers from different universities that I was trying to get into. To what should I do? There's like, you should push more. There is a director's scholarship. So I asked them to give me scholarship. They say, hey, this is a situation I cannot really afford. আমি কোনোভাবে সম্ভব না এইভাবে এত টাকা দিয়ে photography করা. Impossible. So eventually they gave me the director's scholarship, which was like quite a substantial, almost 85% of scholarship. Then it was great. It was really great. But Yes. still that 15% is a lot. It's a lot. It's a lot. So I was going with all these banks in Bangladesh and trying to figure out. Student loan. Yes, and I remember. না, আমরা এই গল্পটা একটু ডিফারেন্টলি জানতে চাই না। আমির হামজা, আপনি আপনার পড়াশোনার গল্প বলছিলেন, ওই জায়গাতেই আবারও ফিরবো নিশ্চয়ই। আপনার স্কলারশিপের পরের গল্পটা আপনি বলছিলেন। পড়াশোনা করেছেন, তারপরে এতটা জার্নি পার করেছেন, একটু আপনার ওই কাজের জায়গাটায় আসতে চাই। আপনি ফটোগ্রাফি করেন, আপনার ছবি দেখলাম কিছুক্ষণ আগে, আমরা দর্শকদেরকে দেখাচ্ছিলাম। নানা ধাঁচের ছবি আপনি তুলেছেন, আপনি মানুষের ছবি তুলেছেন, আপনি জায়গার ছবি তুলেছেন, আপনি স্পেসিফিক কোনো সাবজেক্টের ছবি তুলেছেন, নানা রকম ছবি আপনি তুলেন, সেটা ঠিক আছে। আপনার ব্যক্তিগতভাবে আপনি কোন জায়গাটায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ছবি তুলতে, পছন্দ কি করেন ছবি তুলতে? Mostly portrait, mostly portrait, and anything that in the field of art, culture, and style. That's my personal favorite. That it could be dance related, it could be acting related, or movies. Anything that related to do art and culture, I'd be really happy to do. It could be feature story, it could be portrait on somebody that related to that field. So I'm really enjoying those things more. সেক্ষেত্রে আপনি যে সিনেমাটোগ্রাফি করার যে ইচ্ছেটা নিয়ে ফটোগ্রাফিতে আসলেন, সেটা কি আপনি মিস করেন কিনা কিছুটা? No, সিনেমাটোগ্রাফিটা আসলে I didn't still give up. So Okay. it's still in the process of like going there. Okay. It's still there, so I didn't miss it. Yeah, So I still work with a lot of
filmmaker and photographer out there. So it's always like kind of blended. So I don't miss that much. আমি আসলে ওই জায়গাটায় আগ্রহী, কারণ প্রচুর সংখ্যক তরুণ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করার, কিংবা এমন কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করবার যেটা প্রতিদিনকার জীবনে হয়তো খুব বেশি দেখা যায় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিবিএমবিএস এরকম কিছু না, ভিন্ন রকম ক্রিয়েটিভ সেক্টরে তারা কাজ করতে চান। প্রতিবন্ধকতা ওই একটাই, হয়তো তারা একটা ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন, আপনার মতো ফার্মেসিতে পড়াশোনা করছেন, দেন স্কলারশিপে ট্রাই করছেন। স্কলারশিপটা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না, কারণ আপনার অনার্সের রেজাল্টের উপর রিফ্লেকশন থাকে, কিংবা মাস্টার্স যা করেছেন তার উপর একটা রিফ্লেকশন থেকে। আপনি বলেছিলেন ইউ আর ভেরি লাকি to somehow convince them to give you 85% of scholarship. Then again, 15% is a lot of money, and you're just telling the story যে আপনি ব্যাংক টু ব্যাংক যাচ্ছেন। এখান থেকে সমাধান কিভাবে হলো? মানে তরুণরা আসলে কিভাবে চাইলে এরকম একটা সমাধান পেতে পারে? তারপর in the meantime, I'm already applying for the visa because my admission is coming close, and I was getting rejected. I was getting rejected twice, like for my visa. I wasn't getting the visa. Then I had to email to the people like, look, there's no way. আমি কোনোভাবে এই ভিসাটা পাবো না যদি আমার ফান্ডিং না বাড়ানো হয়। So I send them so many screenshots of different school, student groups where they're sharing the interview process, and finally they agreed to give me some work on the campus, so which increased the fund more. So 1995%. So I have to say they was really very kind with you. yes, I'm so grateful that they did actually. So what was the total scholarship and payback? 1995%, or is it Almost, complete yeah. 100%? No, almost closer to there, and then few of the I took some bank help here, like a little bit help. My aunt who broke her whole saving to give me the money to show I can show in the bank. It's not much. It's not much actually. But then again, it but meant then a lot. It was her whole lot of Savings. Her name is Ojufa auntie, so I had to mention because she did that too for me. আন্টি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চমৎকার একটা কাজ করেছেন। আমি আন্তর্জাতিক মানের একজন ফটোগ্রাফার পেয়েছি যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। একদম। So ওভাবেই পরে আলটিমেটলি ফাইনাল যখন ফান্ড বাড়লো, সবকিছু দেখালাম, দেন আলটিমেটলি অন দ্য লাস্ট অ্যাটেম্প্ট দে গেভ মি দ্য ভিসা। একটু দর্শকদের বলতে চাই, যারা উচ্চশিক্ষার্থী বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে চান, স্কলারশিপের জায়গায় এসে থেমে যান, হাল ছাড়া যাবে না, হাল ছাড়া যাবে না। আপনি যদি চান একাগ্রচিত্তে কোনো কিছু আপনার কাছে এসে ধরা দিবে, এর জন্য আনুষঙ্গিক যা কিছু চেষ্টা করতে হবে, কখনোই পিছপা হবেন না। সো ইউ আর জাস্ট মেনশনিং when Kohli asked you about what your personal preference of work. Interestingly, you have worked in Oscars, where international who's do appear, and talk about celebrity. I cannot finish the names if I start taking. But one thing is, the light is very dim in the Oscar. The event, it's a glorious event, but then again, the kind of light that you need for photography is, to be very honest, for an amateur like me, I found it to be very less. So again, capturing motion in a low light is a very tough thing. Though it's a technical question, how do you trade off the whole thing? This idea of like how you think আপনি কিভাবে ছবিটা নিচ্ছেন, এটা খুবই সাবজেক্টিভ। আপনার কাছে এটা ভালো মনে হতে পারে, আরেকজনের কাছে খুবই খারাপ মনে হতে পারে। At the end, as a photographer, it's my artistic choice that how I want to see this subject, how I want to see the event in a way. তো কিছু কঠিন কিনা এরকম লো লাইটে? No, it's very technical. And eventually, when you're doing such a big event, if it's a low light or too light, you documenting the event. It's already important. So you're already documenting. You don't have to think too much. I think if you know the basic photography, you know you'll get the stuff anyway. Is it always the best picture, or picture itself it is? Yeah, it is. Yeah, it's not always about the best picture. It's always about the photo that's already there and how you capture in the moment, how you actually, how can I say, আপনি কিভাবে এটাকে আপনার মতো করে প্রদর্শন করছেন, basically. সো আপনি যাদের যাদের ছবি তুলেছেন, আপনি একটু নামগুলো কি বলতে চান? আমরা এলন মাস্কের কথা জানি। আপনি ইন্ডিভিজুয়াল পারসন বলছেন, like that amazed you some way? Elon Musk is one of, it was for the Deal Book Summit. আমাদের একটা নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা হয় প্রতি বছর, ডিল বুক সামিট হয়, ওখানে অনেক মানুষ আসেন। সো এটা ছিল ব্যাক স্টেজে একটা স্মল পোর্ট্রেট স্টুডিও করা, যারা গেস্ট ছিল তাদের জন্য। সো সে আসলেন, সে পোস্ট করছিল আরেকজন ফটোগ্রাফারের জন্য। দেন অ্যাজ এ স্টাফ আই ক্যান গো ইন, আমি গেলাম, গিয়ে জাস্ট বললাম যে একটু ওদিকে তাকানোর জন্য, and just it was the light was hitting differently, so I took the photo. That was Elon Musk. But people always ask me how is he in person, but he's just the way you see in TV. He's as eccentric he is. Yes, he is. Then Brendan Fraser, he's one of the nicest person I ever met. Oscar winner. Yeah. And then Hassan Minhaj, Professor Dr. Mohammad Yunus. Dr. Mohammad Yunus. Then who else? This Novak Djokovic, Lola Tang, then Julia Fox. And the name keeps going on.
Quentin Tarantino. Yeah. সো নানা রকমের মানুষের ছবি আপনি তুলেছেন আপনার আপনার আপনি যখন নাম বলছিলেন আমার মনে হচ্ছিল আপনি খুঁজে খুঁজে বের করে বলার চেষ্টা করছিলেন Yeah. বেস্ট নামগুলো মানুষের ছবি আপনি অনেক তুলেছেন কোন ছবিগুলো বা কোন ধাঁচের ছবি আপনাকে এখনো পর্যন্ত প্রাউড ফিল করায় একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে আপনি আপনাকে মনে করেন যে সেই জায়গাটাতে আপনার কাজ এবং আপনি দুটোই মিশে গেছে I think there's two part of me. One part from Bangladesh that one of the work from Bangladesh is very favorite, which is before moving to New York. After moving to New York, there's a few work that I really love. So this is like two different experiences. Right now, আমার দেখার ভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন হয়েছে। আচ্ছা So আগের কাজ থেকে শুরু করলে প্রথম কাজ যেটা ফজলে হাসান আবেদের উপরে that is still my favorite because ওটা ছিল খুবই একদম নিজের থেকে করা কোনো অন্য কোনো কারোর শিক্ষা থেকে ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে একদম সেলফ টট ফটোগ্রাফার খুবই একদম এখন দেখলে মনে হয় যে that's how I saw it and it's I feel like really happy that I did that. Now in New York I did one work Beyonce's Fan on the Train. This is still one of my favorite work I have done in last couple of years. চমৎকার ঠিক আছে what are you planning ahead what's your plan There's What you'll be so doing? many things that I want to do in American media. So many milestones I want to touch. There's so many things I can see my colleagues are doing, my friends are doing. If they can do, why can't I do it? Of You know, there's course. always this urge to do more better. And আরো ভালো করতে চাই তারপর technically skill always to improve because there's no new media is coming, AI and other stuff. Technically I want to improve more and more. And all this mark that I want to achieve, that I want to keep doing and more. And obviously, I'm going to pursue that cinematography for sure. Right, we are waiting for that. I was just about to ask you, is it very soon that we'll be seeing a cinematographer? Inshallah, or that'll happen. And a small question. খুব স্বাভাবিকভাবে একজন চমৎকার ফটোগ্রাফার হতে গেলে কি চমৎকার এডিটর হতে হয় এডিট চমৎকারভাবে এডিটও জানতে হয় No. না not necessarily No. If it's also again subjective. আপনি edit ছাড়াও আপনি ভালো ছবি করতে পারেন like it's আপনার পরের আগের পরের ব্যাপার এটা আপনার উপরে চমৎকার কিভাবে আপনি দেখতে চান ছবিটাকে আমির হামজা আপনি যে নানা রকম ছবির কথা বললেন আপনি সামনে সিনেমাটোগ্রাফিতেও আপনার পদচারণা রাখতে চান আপনি ইচ্ছে কথা বললেন ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টের কথাটা একটু বলবেন বাংলাদেশ থেকে আপনি যখন আপনার স্কিল নিয়ে গেলেন পড়াশোনাও করলেন আপনি একটা দেশের বাইরের ইউনিভার্সিটিতে তারপর আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু অন্য একটা জায়গায় ছিল আপনি যখন কাজে ঢুকলেন তখন আপনার কাছে কেমন মনে হলো ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট কেমন বাংলাদেশেও তো আপনি নানা রকমের কাজ করেছেন বিভিন্ন হাউসের সাথে যুক্ত ছিলেন ডিফারেন্সটা কি এবং কোন জায়গায় আপনার মনে হয় বাংলাদেশে পরিবর্তন আনা দরকার আমাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে যেগুলো আসলে স্টুডেন্টরা যারা আসলে শুরু করতে চায় ফটোগ্রাফি তরুণরা তাদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রেন্ডলি হবে Obviously the work condition is very professional over there. I'm especially J field, photojournalism or photography. I work for mostly for New York Times, Bloomberg, Wall Street Journal, and the people I deal with, খুবই কম সুযোগ আমাকে ওখানে ভুল করার. Like there is a very margin of error খুব কম. If I make a mistake, obviously I will get a second chance. I'm pretty sure. But believe me, it's so competitive industry, and we all have to be very professional on our sets, where we go. So also. যারা আমাদের সাথে কাজ করেন তারা খুবই প্রফেশনাল দে অন টাইম এভরিথিং দে ভ্যালু আওয়ার টাইম অ্যান্ড নোবডি রিয়েলি মেক আস লেট অর এনিথিং লাইক দ্যাট ইটস অলওয়েজ বিন ভেরি প্রফেশনাল অল অ্যারাউন্ড আই থিঙ্ক ডিফারেন্স বিটুইন বাংলাদেশ আর আই থিঙ্ক আমেরিকা হচ্ছে আই থিঙ্ক উই সামটাইম ল্যাক অফ প্রফেশনালিজম ইন সো মেনি প্লেসেস অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট অ্যাজ এ সার্ভাইভিং ফটোগ্রাফার ইফ আই ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ ইন ইন্ডাস্ট্রি ইউ নিড টু গেট ইউর পেমেন্ট অন টাইম আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট problem in Bangladesh is like we don't get our payment on time. If you talk about like production house, cinematographer or photographer, I don't think so they get payment on time. আমাদের অনেক ঘুরতে হয় যে টাকাটা কখন দিবেন কিন্তু ওই জিনিসটা আবার ওখানে একটু কম ওখানে একটা ফেয়ার ইউজ আছে তারপর আমরা ওই জিনিসগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স মেইন ডিফারেন্স আই থিঙ্ক যদি আমার এমন হতো কি একজন ছবি তুলছেন অ্যান্ড কোনো কাজের ছবি তুলছেন তার যদি পেমেন্ট অনেকটা টাইমে পান তাদের জন্য সুবিধা হয় আর প্রফেশনাল ক্ষেত্রে হচ্ছে সবার আমি শুধু একজন প্রফেশনাল হলে হবে না রিপোর্টার ডিজাইনার এডিটর everybody have to be really professional on their all perspective it cannot be only one person to be professional so if the whole industry act like that it would be helpful for everyone
সেক্ষেত্রে ধরুন আজকে আমি একজন তরুণ, আমি প্রথম আপনাকে টেলিভিশনে দেখছি, আপনার গল্প শুনছি, এবং আপনার গল্প শুনে আমার মনের যে স্বপ্ন বাসনা ছিল যে আমি ফটোগ্রাফি করতে চাই, আজ সে বিষয়টি চরমে পৌঁছবে। কিভাবে শুরু করা উচিত, কি থেকে কি স্টেপ নিয়ে সে কোন দিকে ধাবিত হবে? এখন অ্যাটলিস্ট কয়েকটা স্কুল আছে এখানে ঢাকায়, পাঠশালা, কাউন্টার ফটো। People can explore few ideas and go to school. At least start with the basic. I would say what I did in the earlier days. I took some workshop under Abir Abdullah, then Joshim Salam. They are really good photographers, very well known. But those are very basics. But now we have more options to study. Also now you can apply for abroad too. You can directly apply for masters, also bachelors. You can really explore the idea early on. But আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কি যে I didn't knew earlier on, so it was pretty late. Also, if anybody want to start photography, I will ask them. It's not advice. It's just something that worked for me. So I can only get for myself. It might work for other people or not. So take it grain of salt. Whatever you do, just do 100%. Don't do half and half. আপনি একটা কাজ করছেন আর একটা সাথে করবেন, যে আমি on the side আমি ফটোগ্রাফি করব চালিয়ে যাওয়ার জন্য। That's not going to work. In my perspective, it's not going to work. You have to give 100% of it, live through it, breathe, pray for it, everything with it, so that something going to work out. I believe so. Hopefully it's going to work. So fully immerse in. And the world has changed now. In 10 years ago, when I started, it was so different. Now you have a lot of options. So many new media coming out. So many new images coming out. So there's no way to worry about kaj hobe ki hobe na. If there's no future you see, you just make the future for yourself. It's going to be, you know. আপনি যদি ভবিষ্যৎ না দেখতে পান নিজের জন্য, তাহলে নিজের মতো করে ভবিষ্যৎটা বানিয়ে নিতে হবে। এই পুরো গল্পের এই একটা লাইন আমার কাছে আমার স্মৃতির পাতা আর্কাইভ করা থাকবে। চমৎকার। এই যে সুন্দর আপনি নানা রকম তথ্য দিলেন আমাদেরকে, বেশ আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। একটা জায়গায় মানে আমার জানতে ইচ্ছে করে, মানে সবার কাছেই আমি সাধারণত এই কথাটা জিজ্ঞেস করি, যে কোনো জার্নির একটা শক্ত অধ্যায় থাকে, যে জায়গাটা পার করতে অনেক কষ্ট হয়, যেখানে যে মানুষ আটকে যায়, এবং সেখান থেকে যদি বের হয়ে যেতে পারে তাহলে গন্তব্যে পৌঁছানো সহজ। আপনার জীবনে বা আপনার এই জার্নিতে এরকম কোনো গল্প আছে কিনা, যে এই জায়গাটাতে আপনি আটকে গিয়েছিলেন এবং মনে হয়েছিল যে এই কষ্টটা পেরোতে পারলেই বোধহয়, বা এই জটিলতাটা পেরোতে পারলেই আমি সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারবো? During যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল যে it was getting very tough. And তখন যখন ভিসা অ্যাপ্লাই করা হয়, I think $150 ছিল তখন। আমি I think 1.5 মাসের মধ্যে 3বার অ্যাপ্লাই করা হয়। So that's been almost 45K Bangladeshi currency. And it was a lot of money for me. Of course. So it was feeling like, okay, I'm just going bankrupt at this point, this small amount of money. ভিসা অ্যাপ্লাই করতে করতেই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, right? So I was like, somehow if I can go through this, then I can figure out something. But the hardest phase come once I moved to New York, because I had to start from the scratch again, you know, like ekdom unknown city, unknown community. And I only knew one individual from Danny Bai. He was our university senior, pharmacy schooler. I only knew him, only person I knew. I was betting on him that if he helped me to get to stay or something, then I could figure it out. So he was the one who helped me to stay in his place, in his couch for a month, to figure out my own space. That's a lot. Yeah, yeah. And then and I went in during the winter months, so it was very wild. Winter in New York is wild. And then for 1 year, I think the 1 year, first 1 year, 1.5 year was brutally tough. It was, I think, but it was also predicted. I thought it gonna be that way. So mentally I was prepared for those things. But it went through. I did some work and I figured out a way. আপনার এমকে সেন্টারে একটা এক্সিবিশন চলছে, একটু এক্সিবিশনটা নিয়ে যদি বলতেন আমাদের। So এমকে সেন্টারে এক্সিবিশন হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার লাস্ট 1 বছর যে নিউ ইয়র্ক টাইমস আমি জয়েন করলাম, শুধুমাত্র ওই সময়টার কাজ। আচ্ছা। এই 1 বছরে আমি কি কাজ করেছি, কোন ডেস্কে হয়ে কাজ করেছি ওখানে। As a New York Times fellow, I did cover for the Oscar, Met Gala. So those events and things, it was a selected work of 24 frames. So you can watch, see the work until January 4th. বাহ, চমৎকার। Any personal favorite photos in the exhibition? The Oscars. The Oscars? Yes. আর এই যে যখন অস্কারে বাংলাদেশি কোনো আপনার বাংলা ভাষাভাষী কোনো মানুষ দেখেন, দেশি মানুষ দেখেন, কেমন লাগে তখন? I think there was one, আমাদের একজন ছিল যিনি ওনার একটা মুভি অলমোস্ট নমিনেট হয়েছিল, শর্ট ফিল্ম। I forgot her name. I'm so sorry.
I was so rooting for her that I was texting her saying that, oh, when you're gonna win, I'm gonna take the photo. Because we are দুজনই বাংলাদেশি। অবশ্যই এটা খুবই খুবই আনন্দের ব্যাপার যে আপনি আরেকজন বাংলাদেশি দেখতে পান ওখানে। অ্যান্ড এটা খুবই কম, আমাদের খুবই কম বাংলাদেশি এখন থাকেন আমেরিকায় যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে কাজ করেন, বাট উঠছে। অনলি ফিউ ইসমাইল ফেরদৌস ভাই নামে একজন আছে, উনি কাজ করেন ওখানে। যখনই দেখি যে কোনো বাংলাদেশি কাজ করছে, ইটস অলওয়েজ ফিল গুড। অ্যান্ড তখন ইজিলি আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কাজ করি ওখানে যে কানেক্ট করা যায়, রিলেট করা যে যায়। কোন কোন স্ট্রাগল পয়েন্ট, আমাদের কি কি সমস্যা হচ্ছে অথবা আমরা কেন এগুলো নিয়ে হচ্ছে না, সো উই ক্যান রিলেট টু সো ফাস্ট। সামটাইম এই জন্য আমরা বলি, যেমন আমাদের এডিটিং রুমে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ফটো এডিটররা মূলত আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে থাকেন। এখন পর্যন্ত খুব অনলি একটা দুইজন ফটো এডিটর আছেন যারা সাউথ এশিয়ান, অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্যাম মোস্টলি আমেরিকান। So it's always hard to like relate to convince them and convince them. Yeah, no, like it's just always struggle. So I whenever we say Bengali or anybody South Asian, it always feels so good. That he would be at least a little kind to me. Yes. So সেক্ষেত্রে আমি ভাবছি একটু জানতে চাই, 8 to 10 years অলমোস্ট আপনার কাজের অভিজ্ঞতা এবং পুরো জার্নি, পড়াশোনার জার্নিটা একদম শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। চোখের সামনে আসা জায়গা নিয়ে কোনো পরিবর্তন দেখেছেন? বাংলাদেশি বা সাউথ এশিয়ানদের কি অংশগ্রহণ বেড়েছে অবশ্যই ফটোগ্রাফিতে? Yes. What's the ratio currently? In Dhaka or New York? In New York. A lot. এখন অনেক even Bangladeshi I know personally, they are doing photography, filmmaking, cinematography. নিউ ইয়র্কে যে করছে এরকম? এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে পার্টিসিপেশন বেড়েছে কিনা? not that much. Not much, but there is I know last year 3 photography students went on full scholarship in different university. One in Ohio, one in Georgetown University, one in Syracuse. So people are going. I think people are really moving on. So it's amazing. সো যারা আপনাকে দেখতে চায়, যারা তরুণ ফটোগ্রাফার হচ্ছে বা হতে চায়, যারা দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে চায়, যারা আপনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে চায়, তাদের জন্য আপনি কি বলবেন বা তাদের জন্য কিছু করতে চান কিনা? If they can reach me out, if there any advice they need, definitely they can reach me in email or my website. I'll have all the information. And তাদের জন্য একটাই কথা, like আপনার যদি লক্ষ্য থাকে, like আপনার যদি খুবই স্ট্রং ড্রিম থাকে যে আপনি এটা করবেন, যে আপনার এই যে আপনি বলেন একটু আগে যে প্রকৃতি নিজের মতো কাজ করে, এটা সত্যি। আপনি জাস্ট আপনার ধ্যান মন একটা দিক দিয়ে পুশ করলে, আই থিঙ্ক ইট গোনা ওয়ার্ক আউট ভেরি ওয়েল। জাস্ট আপনি খুঁজতে থাকেন আপনার মতো। এখনো মনে আছে যে আমি অনেকজন ফটোগ্রাফার অথবা ফিল্ম মেকার আমি মিট করতে চাইতাম, যে তখন যখন শুরু করেছি যে আমি ওদের সাথে মিট করতে চাই। At some point I already met them and I'm still moving on, seeing something so different, and now I want to meet some other people. So it just focusing on what you want to do. আমরা জীবনটা ঠিক এমনই, আমরা জানি না একটা বইয়ের মতো পরের পাতায় কি আছে, আমাদের পাতাটা পড়ে শেষ করে উল্টোলে একটা অপেক্ষার প্রশান্তি, অপেক্ষার সমাপ্তি হয়, এবং সেই সমাপ্তি অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সুখকর হয়। আজকের মতো এখানে ইতি টানতে চাই, বিদায় জানাতে চাই। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সকালটা শুরু করলেন, অনেক ধন্যবাদ। আর দর্শকদেরকে বলতে চাই শুভ সকাল, আরো একবার সুন্দর দিন কাটুক। বিদায় নিচ্ছি আজকে সকালের বাংলাদেশ থেকে। শুভ সকাল।